welcome in the fresh episode of the series Book Bro. And here we are in New Delhi. I'm just back from my pleasant morning walk in Nehru Gardens, and here I am with a great author and a very reputed journalist and political analyst who has been working in New Delhi for, I think, 55 years. decades, yes. So like 4 5 decades for that matter. It's not only in years. And what I would like to emphasize here is he was instrumental for shaping entire generation of mind in Maharashtra as far as the awareness of international affairs was concerned. Otherwise, I think the whole readership of Maharashtra would have been just reading about the local politics. But since Vijay sir was writing and writing pretty consistently, almost every weekly, sometimes daily when the international affairs Absolutely. were of paramount importance, and he made all of us aware about the intricacies of what exactly international affairs are, what kind of diplomacy is used, several facets of the great subject of polity. And the whole awareness, I think, led to a new generation of readers who then started reading other books about the international affairs. Yeah. So he is, in my opinion, not only very instrumental, he is a pioneer. He is like a guide for entire generation. So welcome Vijay sir in this episode. I am very glad to have you here in this episode, and have you here in New Delhi, because I know that he Thanks, loves Delhi Ashutosh. a lot, and so do I. So we are here in our favorite city, Yeah. and with probably favorite people, if I may say so. So Thank you so I much. would, in the very first place, like to ask you one question, that you have been thoroughly investigating all these international affairs for so many years, and of course you were privy to many international Events incidences, also also. events Mm. about the undercurrents. What do you feel, where we are heading now as India, as far as international status is concerned, our position is concerned, and what are the strengths, what are the weaknesses still we do have? What do you feel, sir? Well, Ashutosh, the subject of external affairs or foreign policy is a very vast subject actually. And we start from Nehru, who was the first prime minister, remained as the foreign minister for 16 years. Then came, of course, Mrs. Gandhi and other prime ministers, even Modi also. Yes. Every prime minister of this country has taken kind of a interest in foreign affairs. They kept the foreign affairs portfolio with them, although they had the state ministers Yes. to do day-to-day work and all those things. Yes. But the Yes. policy was run by the prime ministers of this country, as you know. Now, if you take the period of 75 years, we are now Amrit Kal, which is where you are talking about, is Yes. India is, I think, in the world now is a self-asserting nation actually. Nehru's policy was non-aligned policy at the time. Non-aligned policy was for a very long time. But later on, new things came up actually, as we see in the past, let us say about 15 to 20 years, new combinations have come up. Yes. Then there have been a talk of North and South. Many years the talk went on actually. Then there was talk of century actually. First century was a British century, second century was an American century, third century is of Asian century actually. Asian. So India comes in Asia, and we are the largest country in the subcontinent actually. Right. So therefore, I think that India is now self-asserting. Not only that, but India would like to have a multi-dimensional diplomacy, which means that we are not friends or enemies of any country actually. We have good relations with China, Yes. we have good relations with Russia, we have good relations with Iran. So shall we say we have moved from non-alignment to alignment to everyone? I would Yeah. say that I remember that one of my colleagues, when we visited China, they were confronting us with one question, that why India is having Malabar exercises Okay. with Yes. America, Yeah. with Australia. Yeah. Australia joined later actually, you see, Yes. but with Japan, you see. So we said, and then they said, you are a non-aligned country. So one of my colleagues who was we were discussing, he told them that non-aligned is dead.
So the Chinese started. They were flabbergasted. Why you're saying non is dead? So myself and a gentleman from Observer Research Foundation, we said that well, it is there. It is there, and some of the South Asian countries are now talking of non-alignment also now. Now they are talking about this. Are non-aligned with anyone actually right now. But at the same time, because we have friends, Americans are friends, Russians are friends, Chinese are friends. So Yes. these three countries. First, you had the bipolar world. Now it's a multipolar world actually. Yes. So we have become a very important in this multipolar world only because of our population, our strength, our market value, our software power, and many more things you see, which have become asset of India for the point of view of other countries looking at India today. You see. Wow. They look at India from a different point of view. I mean, at one time, you remember that Mr. Gandhi, there was a implosion of a 75 implosion of Yes. nuclear power is VP was the first nuclear power. Then Vajpayee came and Vajpayee did the same thing is Yes. at the time after 1998. Yes. So those were the most important events in India's history actually, where sanctions were against us. American sanctions were against us. Japanese said this and that. All sanctions were, but we came out of those sanctions and we stood strong, Yes. very stable Yes. in the world. Therefore, the world said, no, no, we can't take India for granted. Yes. So Indians stood like that, and then we exported our software power. Today, if you look at software, India's software, no country in the world is without India's software power. Wow. US is there, Britain is there, Europe is there, South America is there. Yeah. Our engineers, our people are all there, you see. So India's presence in Yes. today's world is very important, and I think that the right now the policy, India's policy, if you look at the BRICS is there, IPSA is there, then several other combinations, ASEAN is there, SCO is there, Shanghai Cooperation Organization is there. Presence of India is felt all the Yes. time, you see. Strategic befriending with everyone. Yeah, not Yeah. only that, but with big countries, we have got 2+2 dialogues. With Russia, we have 2+2 Yes. dialogue. Yes. Americans, we have 2+2 dialogue. Japan, we have 2+2 dialogue. This 2+2 is a foreign minister's dialogue and finance minister dialogue. That happens, you see. So therefore, slowly, Yes. India increases stature, international stature, and today we stand at par with Americans, with Russians, and the Chinese. As you may have seen the different kind of visits that have taken place, and Yes. this year happens to be the most important year because we have got the SCO conference that is coming up in India, and then presidency of G20. G20, where people from different countries, presidents and prime ministers will come, and India will preside. Mr. Modi will preside as the president of that particular meeting actually. That was a very great, insightful answer. And I must say, sir, that I was recalling China while you were uttering all those last statements. I think because you have penned a book on the And China. expansionist mindset of China, and it's a very wonderful book. But I would like to ask you that is only obstacle for us the next remaining obstacle China? What do you feel? Well, I think with China, it's a cooperation and competition. Both Mm. things go on together actually. You Yes. see, they say there has to be two C's: competition and the cooperation actually, but not confrontation. You see, not confrontation is the third point of Yes. it. You see. That's a So different thing. what we are stuck up actually is Mm. with confrontation. And as you suggested, they say that my book also, I had given instances as to how many times Chinese incursions have taken place on the border actually, many times. So that is the biggest obstacle. As we have got the obstacle of terrorism with Pakistan, you see. Why our relations with Pakistan have not improved? Only because the terrorism proxy war that goes on from Pakistan to India, Yes. in spite of the fact that Mr. Modi, Mr. Vajpayee, and other people, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, all these people of Gujarat also made a lot of efforts to bring Pakistan on table. Actually, at one time there was kind of a what we say the facility which was there.
that both the sides will discuss only terrorism. mm, There were two people who were there, and two ambassadors who discussed. Mr. K.C. Singh was there as ambassador to discuss in that particular thing. Nothing came out of that actually because it was difficult. Like China also, what I feel is that when Xi Jinping came to India, went first to Gujarat, and both Modi and they were sitting on a jhula, and they were talking about it at the same time. The Chinese army entered India. You see, that time. When that happened, then we said that what is this kind of friendship you have? a Nehru's thorough time, betrayal. it was Yes. we were thinking of bhai bhai, but they were not nearly bhai bhai. Point was that Chow and Lai, these people came and they saw what was happening there, and then Mao felt that no, Indians should be totalitarian actually. Therefore, we find 1962. But the Chinese were all the time saying and telling us also, let us keep the border aside. Mm, Let us talk on trade. mm, And mind you, that the trade, if you talk about it, is today $125 billion with China. huge. We have with Yes. Americans $165 billion, with Russia only $30 billion Yeah. actually. So the point is that we kept this aside and we went on having trade with China. Trade improved our relations, and I would say that at least a decade, about let us say that not in the last 2 3 years, but before that, things were quite okay Yes. with China actually. Yeah. People were going. The Chinese, cultural festival was celebrated in India. India's cultural festival was celebrated in China. Various delegations used to go to China. The political, the businessmen also, and they went and they came back also, and they did a lot of business also. Chinese Yeah. companies came to India. They did a lot of business, and I remember that when I went to Kunming, Mm, Kunming is Yunnan. yes. So we were there, and when we were coming back at the airport, the Indian boys, really boys, they were very Mm, young boys. mm, They approached us with sacks of things. Actually, they said, mm, "Sir, you have only one bag, mm, so why don't you take our one sack?" I said, mm. "What is this?" He said, "We, I don't know you. You do not know Yes. me. Yeah. Why I can't take it yours? Yeah. What are you doing here?" I asked him. He said, "Sir, we come 15 days, every 15 days to Kunming. Every 15 days we come to Kunming and we purchase clothes." Okay. And we go back, sell them in Bihar, in West Bengal, Okay. all the places you see. So there is a flight from Calcutta to Kunming, Okay. and that flight, you Yeah. see, that flight brings all the things. Yeah. At the same time, when Indian government say that, well, you can't bring this thing from China, it will be dumping and all those things. That is, it is okay to say the government is saying on that particular level, but people are going there, people are buying the things, they are selling the things also. So there is some kind of trade that goes on between India and China at that level also, and then other levels also. So you feel that to avoid the confrontation, the only possible best bet we have is increasing the trade, No, and or not really. I won't say No, that at not all. You really. see. The trade, of course, will increase. Trade increased, but the balance of trade was always in favor of China. Yes. So we have been telling China Mm, that, well, we have to reduce this particular balance mm, and see that you import more from us yes. than we import from you. You see. But the point is that I was trying to tell you is that China has become a production house of the world. There is a city called Yiwu in China that is a production center of the world. You see. And one instance I will tell you only that one factory of the EU produces 12 billion socks. The population of the world is about 9 billion population of the world actually. They produce 12 billion 12 socks, billion success. billion socks. So the scale of those factories and The scale of enormity of it. Very true. enormous actually. Enormous. It's enormous. When Donald Trump started saying that we don't want these things from China, that thing from China. At the time, the things were totally in favor of China because the American people had the habit of last decade to use everything from China, you see, except dollar. Yes. So dollar is the only thing which is printed in America, but everything in the house is all Chinese, whether Lenovo or whatever the things which are there, they were made in China, obviously. That's amazing. So that was the thing actually. So you cannot avoid China in today's world. Entire Southeast Asia is swamped with the Chinese products. Whether you take Laos, you take Thailand, you take Vietnam, all those countries, they are now swamped with that kind of thing. So I will say that the first thing that has to happen is that we have got border talks. Border talks are about
25 26th round of talks have been held in the past from 62 onwards actually. What have we achieved actually? That is not public mm, basically in those mm, talks. mm, So we all the time start asking the government, what are you talking about? Tell us what have you reached? mm, Any map, mm, anything kind of that? mm. The government does not come out, or the special representatives, they don't give information, you see. But when you look at the border, you look at the border, which is Galwan, or for that matter, other border areas, or Ladakh also, what happens today, that is the real thing that is happening with China, that is happening with Arunachal Pradesh, that is happening with Dalai Lama. Now, our Rashtrapati is likely to go to Arunachal Pradesh. Again, the Chinese will come and they will say, we take objection. We have to ascertain, we have asserting also. It's a part and parcel of India. Arunachal Pradesh is there. We have given, asylum to Dalai Lama. We can, it's a democracy. He will move wherever he wants. So therefore, India is asserting so far as China is concerned. We are not allowing them to do, more, what we say, uppish or like Yes. that, you see. But at the same time, we tell them that, well, today we have to see that no more the Wuhan spirit is there now. You see. Because Modi went there and Wuhan spirit was talked about so much actually that It now yeah. we have become great friends. Not to, then we will be, if Chinese tell us, I have been to China 7 times. I went to China. 7 times you had been I to went to China. Wow. China. You see. So Chinese people tell us, look, we are 1.2 billion, you are also 1.2 billion. If 2.4 billion people come together, we can rule world. This is the same kind of logic is still being told to us also. We also sometimes say, okay, that is okay for you, but stop these things first. Probably the bat in Wuhan or the labs in Wuhan, whoever was responsible, should listen to what Vijay sir is saying. They aren't into win-win mentality, if you ask me, sir. I think they because but that's the wisest thing, as you have suggested, that if we make sure that they understand the benefit of this win-win situation, I think that's the only way out for us. Look, to see from their point of view, win-win is a selective kind of a thing. Mm. We Mm. say win-win has to be all the time. Yes. But they say no, win-win has to be selective time because Mm. we select the things. Mm. We Mm. eat. When it comes to South China Sea, no, you can't enter South China Sea. Mm. Therefore, India, Japan, Australia, US come together and they said, no, these are international, Water ways, bodies, yeah. and the seas are the world's, ways to travel. Actually, so you can't have your sea, my sea, other seas. You see, the Navy country will say that, well, these are the our seas are there. You see, you have only 200, what we say, 200 miles of economic zone. Beyond that, you cannot go, you see. But Chinese have actually, you remember that Philippines has gone against them, against China, in South China Sea also. They went to the Hague, International Court also. They actually won the International Court arbitration also. But after that, the Philippines president, who, Duarto, yeah, Rodrigo Duarto, he actually he fell, or what we say, that we have succumbed to Chinese pressures actually. So he could not follow on the things so far as the arbitration was concerned. So therefore, what I feel is that the Chinese we have to take with pinch of salt. Mm. I remember one thing Mm. that George Fernandez, the ambassador as defense minister, used to tell that China is enemy number one. Mm. Yashwantrao Savan also, when Vajpayee went to China, cautioned him to see that you are not, kind of insulted in that Yes. particular. But he was insulted because China attacked Vietnam at that time when Vajpayee went there. That was indeed very thorough, meticulous kind of answer, and I think it might be useful for not only the students who might be appearing for UPSC, but it might be Yeah. useful for the leaders, for the thought leaders. Once again, I would like to thank Vijay sir for being here, and thank you viewers for being here. Please subscribe to the channel Ashutosh Tunes, and you can watch. There are a couple of episodes which are entirely in English. Many episodes are in Marathi. Few episodes are bilingual as well. So you can just go through the video list and check. There are two broadcast lists. One is Book Bro English episodes. You can just go
ahead and check about a few nice books, say by Murakami or other writers. For that matter, Harari also, we had a very Yeah, interesting discussion on Ravi, Harari. yeah. And those who are Marathi viewers here, the whole plethora is all yours. So now I'll be shifting my gear in my mother tongue Marathi, because that's the language I would again like to emphasize, that that's the language wherein Vijay sir very consistently paying, because the subject which he was dealing with wasn't easy to deliver in the local language, in my opinion. That is true. But he That is he true. yes. So what he did was he did a very nice conversion of not only the linguistic values but the thought processes also, and make it accessible to the Marathi mindsets, for that matter, of the present generation. So thank you sir for being here, and stay tuned. We are continuing our dialogue now in Thank, Marathi. thank you, Ashutosh. Thank you. Thank you. नमस्ते. बुक ब्रोच्या या ताज्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय. मी डॉक्टर आशुतोष जावडेकर. आज तुमच्याशी बोलतोय नवी दिल्लीमधनं. हे मला फार आवडणारं शहर आहे. आणि आज आपण भेटणार आहोत एका मोठ्या व्यक्तीशी, ज्याला देखील हे शहर फार आवडतं, आणि तुम्हाला ती लवकरच दिसणार आहे. त्यांचं नाव आहे विजय नाईक. तुम्हाला सगळ्यांना हे नाव माहीत असणार आहे. मला माहिती आहे की माझ्या पिढीचे किंवा माझ्या आधीपासूनचेच खरं तर सगळे जे वाचक आहेत आत्तापर्यंतचे, त्यांना विजय नाईक हे नाव म्हटलं की एकदम कॅनडा, रशिया, अमेरिका हीच सगळी नावं आठवायला लागतात. सरांचं जे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि शिष्टाई याच्यावरचं जे लेखन आहे ते आपण अनेक वर्ष बघतोय आणि वाचतोय, आणि त्यांची पुस्तकंही तुम्ही कदाचित वाचली असतील. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज इथे दिल्लीत असताना मला फार इच्छा होती की सरांबरोबर एक संवाद साधावा. त्यामुळे आज आपण संवाद साधणार आहोत. सरांचा परिचय अनेकांना असेल, पण तरी मला आपल्या मराठी वाचकांसाठी जरा पुन्हा एकदा खोलात जाऊन करून द्यायला हवा. मुळात सर गेले अनेक दशकं इथे दिल्लीत आहेत, स्थायिक आहेत, आणि ते सतत या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये एक इन्सायडर ज्याला म्हणून असेच होत गेलेत, आणि त्या पद्धतीने ते लिहित आहेत. ते अनेक मोठ्या नेत्यांच्या जे आंतरराष्ट्रीय दौरे असतात त्याच्यात सहभागी झालेत. की कुठल्या देशांना ते किती वेळा जाऊन आलेत याची तर गणती न केलेली बरी, इतके ते जगभर करत फिरलेत. आणि हे सगळं त्यांनी जे संचित आहे, जे अनुभव समृद्धता त्यांची आहे, ती सगळी त्यांनी त्यांच्या लेखनातनं मराठीत विशेषतः लेखन करून आपल्यापर्यंत पोहोचवली. हे त्यांचं फार मोठं मला श्रेय वाटतं. खरं तर महाराष्ट्राची माझी पिढी ही त्यांच्या ऋणात कायम राहील, कारण आम्हाला हा विषय त्यांच्यामुळे कळला. नाहीतर आपण फक्त गल्लीतलं राजकारणच कदाचित वाचत बसलो असतो. तर या विषयाची गोडी त्यांनी एका अख्ख्या पिढीच्या पिढीला लावली. हे खूप मोठं त्यांचं मला श्रेय वाटतं. त्यांची दुसरी इकडे दिल्लीमधली महत्त्वाची ओळख अशी आहे की नुसतं ते सकाळ मुळात माध्यमासाठी अनेक वर्ष काम करत होते, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. साप्ताहिक सकाळमध्ये आपण लेख वाचत होतो. पण त्याच्या व्यतिरिक्त सर इकडे देखील ज्या अनेक अशा घडामोडी चालू असतात त्याच्यात बऱ्यापैकी की लीडर सारखे असतात. इथे इंडियन इंटरनॅशनल सारखं सेंटर असेल, हॅबिटॅट सेंटर असेल, त्याचे ते सदस्य आहेत. आणि एकाच वेळी अगदी सर्वार्थाने दिल्लीकर असणं आणि त्याच वेळी मराठी मातीशी नाळ जोडून ठेवणं अवघड असलेली ही तारेवरची कसरत आहे. आणि ती सरांनी अनेक वर्ष सहज लिहिलंय, आणि आनंदाने आणि स्वेच्छेने खरं सांगायचं तर केली असं म्हणायला पाहिजे. तर त्याबद्दल आज मला सगळ्या आपल्या वाचकांतर्फे त्यांचे आभार मानायचे आहेत. आणि आता थेट संवाद साधूया विजय नाईक सरांशी. तर विजय नाईक सर, तुमचं आधी खूप स्वागत बुकब्रो मध्ये. थँक्यू. फार मला मस्त वाटतंय. सरांबरोबर मी दिल्लीत इंडिया इंटरनॅशनल मध्ये एकदा छान कॉफी आणि गप्पा असा योग झाला होता, त्यालाही कोविडच्या आधी वर्ष झाली. आणि दिल्लीत समहाऊ मी कोविडमध्येच अडकलो, मलाच झाला. त्यानंतर आता खरंच 1.5 वर्षानंतर जवळजवळ येतोय. इतकी गॅप पडली, त्यामुळे आज आल्या आल्या सरांबरोबर आधी आम्ही भेटतोय. सर, मला पहिला प्रश्न विचारायचा आहे. तुमचं पुस्तक आहे शिष्टाईचे इंद्रधनु. एकतर मला लगेच सांगायला आवडेल की ते नाव खूप छान आहे. म्हणजे कविता आणि राजकारण खूप दूर असतं म्हणतात, पण सरांनी ते साधलंय. शिष्टाईचे इंद्रधनु, आणि त्याच्यात खरंच ते 7 वेगवेगळे रंग जसे असावेत तसे त्यांनी आणले. तर त्यात ना अभ्यासाधारित तर ते लेखन आहेच, पण त्यात किस्से आहेत खूप. आणि मला तुम्हाला मुद्दाम पहिल्यांदा विचारायचंय की कुठला किस्सा तुम्हाला बुकब्रोच्या दर्शकांना सांगायला आवडेल? असं आहे की आशुतोष, त्या पुस्तकाचं नावही मीच दिलेलं आहे बरं. अच्छा. हा, इंद्रधनु हे माझंच नाव त्याचं. पण त्या पुस्तकामध्ये 70 किस्से आहेत त्याच्यामध्ये. हो, खरं आहे, भरपूर आहेत. आणि हे जे आहे तुमचं शिष्टाईचे अंतरंग साऊथ ब्लॉक, याच्यामध्ये 13 किस्से आहेत. एकंदर किस्से 83. तर आता खरं सांगायचं म्हणजे मी अनेक राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्याबरोबर दौरे केले. त्याच्यामध्ये माझा शेवटचा दौरा होता प्रतिभा पाटील यांच्याबरोबर. तो होता त्यांचाही पहिला दौरा होता. आणि तो दौरा होता दक्षिण अमेरिकेचा. अच्छा. ब्राझील, मेक्सिको, चिली. ब्राझीलमध्ये आज जे राष्ट्रपती आहेत त्यावेळी तेच राष्ट्रपती लुला दी सिल्व्हा.
अच्छा. तेच राष्ट्रपती हो, होते खरं की. हो. त्यावेळी. आता ते परत सत्तेवरती परत आलेले आले. आहेत आता आफ्टर बोल्सोनारो नंतर. तर ते तिथे होते. मेक्सिकोमध्ये फिलिपे कॅल्डरॉन हम्म. हे राष्ट्रपती होते. आणि तिकडे बेशेले नावाच्या चिलीमध्ये त्या राष्ट्रपती होत्या. खरं अशा अनेक गब्दर घटना खरं सांगायचं म्हणजे या ह्याच्यात घडत असतात. तर राष्ट्रपतीच्या विमानातून जेव्हा जातो आपण तेव्हा राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान हे विमानात बसल्यानंतर पत्रकारांशी बोलण्यासाठी येतात आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स त्या ठिकाणी करतात. तशी त्यांनी पण केली आणि आम्ही मग त्या ठिकाणी ब्राझीलला उतरलो. ब्राझीलला उतरल्यानंतर मग तिथे लुला त्यांच्याशी बोलणी झाली आणि त्या बोलणीमध्ये त्यांनी प्रतिभा पाटलांनी त्यांना भारतातील आयुर्वेद त्या संदर्भात त्यांना थोडीशी माहिती दिली. त्यांना थोड्याशा काही गोष्टी त्यांना हे दिल्या आणि असं सगळं नंतर मेक्सिकोमध्ये आम्ही गेलो. पण ह्या दोन्ही ठिकाणी बराच घोटाळा झाला खरं सांगायचं म्हणजे. पण ब्राझीलमध्ये गेल्यानंतर तिथे भांडणं चालली होती विरोधक आणखीन त्यांच्यामध्ये आणि मेक्सिकोमध्ये देखील तेलाचं जे प्रकरण होतं त्याच्यामुळे तिथे पण प्रॉब्लेम झाला. परंतु बोलणी छान झाली. भारत आणि ब्राझील ह्या वेगळ्या पातळीवरती एकत्र आले. मेक्सिको एकत्र आला. मेक्सिकोच्या मध्ये त्या मेक्सिको सिटी जी आहे त्या सिटीच्या मध्ये त्या ठिकाणी नेहरू नंतर टागोर आणि असं 3 मोठ्या व्यक्तींची एक मोठा पुतळा आहे. त्या पुतळ्याच्या शेजारी फार चांगला कार्यक्रम झाला. त्या ठिकाणी प्रतिभा पाटील त्या ठिकाणी गेल्या आणि नंतर आम्ही जेव्हा ह्याला गेलो त्या ठिकाणी ग्वादलहारा नावाचं ठिकाण आहे. तिकडे ग्वादलहारा हे हॅलिस्को प्रांतामधले एक मोठं ठिकाण आहे. त्या ठिकाणी आम्ही जात असताना झालं असं की तिथे आम्हाला त्या हॅलिस्को प्रांताचे गव्हर्नर जे होते त्या गव्हर्नरने प्रत्येक आमचे जे आम्ही पत्रकार होतो त्यांना बिल्ले दिले. तर ते बिल्ले दिल्यानंतर आम्ही निघालो. तिथे तर आमच्या ज्या डायरेक्टर होत्या त्या नगमा मलिक नंतर त्या ब्रुनेईमध्ये भारताच्या अँबॅसेडर झाल्या त्या बरोबर होत्या. आम्ही सगळे बसलो असताना सहज माझं लक्ष गेलं त्या बिल्ल्याकडे आणि त्या बिल्ल्याकडे लक्ष गेल्यानंतर त्यांनी भारताच्या नकाशामध्ये पाकिस्तानलाही इन्क्लूड केलेलं. बरं मी आम्हाला समजेना म्हणलं हे हा जो बिल्ला हा त्या ठिकाणी आहे. तर माझं लक्ष गेल्यानंतर मी म्हणलं नगमा म्हणलं पहा म्हणलं हे काय आहे सगळं इथे. हा जो बिल्ला आता मी बातमी देऊ का. तर तिला जेव्हा कळलं की बातमी ही बातमीची आहे तर ती मला म्हणाली अरे बाबा काही बातमी देऊ नको कारण हे पाकिस्तान बॉम्ब मारेल त्या ठिकाणी काहीतरी आंतरराष्ट्रीय याच्यामध्ये प्रॉब्लेम होईल आणि तिथे त्या ठिकाणी तुम्ही देऊ नका म्हणून. बरं ते गुपित ठेवावं लागतं काही गोष्टी असतात. आंतरराष्ट्रीय याच्यामध्ये राजकारणामध्ये सेन्सिटिव्हिटी नावाचा प्रकार जो असतो तो खूप असतो त्याच्यामध्ये. आणि काही ठिकाणी राष्ट्रपती त्यांची चूक होते. काही ठिकाणी तुला कल्पना असेल की जे हे असतात काय ध्वज असतात ना ते उलटे होतात. खरंच वेगवेगळे लावलेले असतात. कधी कधी चावटपणे केले जात असतील असंही वाटतं मला कधी कधी. होऊ शकतं असं होऊ शकतं की आणि नंतर सांगायचं की चुकून झालं म्हणजे ऑलवेज आहे ना. तर ते थोडंसं लिबर्टी तुम्हाला घेता येते परंतु साधारणतः प्रोटोकॉलची जी व्यक्ती असतात त्या प्रोटोकॉलच्या व्यक्तीने ह्या आणि तुम्ही आता बोललात सेन्सिटिव्हिटी त्यावरनं मला दुसऱ्या प्रश्नाकडे जायला आवडेल की विशेषतः इंद्रधनु पुस्तकात नाही पण जे दुसरं पुस्तक आहे सरांचं साऊथ ब्लॉक दिल्ली आणि ते विशेषतः ज्या वाचकाला आंतरराष्ट्रीय राजकारण म्हणजे काय हे नीट समजून घ्यायचंय त्यांनी ते एकदा नीट वाचावं. कारण त्यात सरांनी त्या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने वहापोह केलाय की मुळात काय असतं. बारीक बारीक अगदी गोष्टी ज्या आहेत दिल्लीत कुठलेही ठिकाणं आहेत किती मेंबर्स असतात काय काय संस्था काम करतात बॅक चॅनलिंग काय असतं अनेक गोष्टींचं जे ज्याला अगदी काही प्राथमिक ज्ञान देखील नाही त्यांनी पहिलं मला वाटतं साऊथ ब्लॉक दिल्ली पुस्तकापासून चालू करावी. तर त्याच्यातला मला प्रश्न फक्त एवढाच विचारते साऊथ ब्लॉक मध्ये वाचताना मला सारखं असं वाटायचं बरं का पहिल्यांदा मी वाचलं तेव्हा की अरे अरे इथे विजय सरांना अजून पुढचा पॅरेग्राफ लिहिला होता आणि खोडला बरं का किंवा मनातच खोडला. तर हा जो म्हणजे कुठल्याही लेखकाला जेव्हा इन्सायडर माहिती असते ऑफ द रेकॉर्ड ठेवण्याची बरीच माहिती असते तर तुम्ही त्याचं तारतम्य कसं सांभाळता. आज आपण अनेकदा असं बघतो की हे तारतम्य ठेवलं जात नाही तर त्या तुम्ही इतके वर्ष हा कंट्रोल कसा साधला की किती बाहेर आणायचं आणि कधी बाहेर आणायचं. ते पहा असं असतं त्याच्यामध्ये की परराष्ट्र खातं जे असतं किंवा अँबॅसेडर असतात त्यांच्यामध्ये क्लासिफाईड आणि नॉन क्लासिफाईड अशा 2 गोष्टी असतात पहा. तर आता या पुस्तकामध्ये मी जे काही लिहिलेलं आहे ते प्रत्यक्ष अनुभवावरून
नंतर ज्या लोकांना मी अँबॅसेडर्सना भेटलो, नंतर त्यांची ज्या ठिकाणची पुस्तकं काही काही जी आहेत त्याचा संदर्भ जवळजवळ मी 3-3.5 वर्ष त्याचा अभ्यास करत होतो खरंय. या सर्व गोष्टींचा. आणि नंतर माझे परदेशी दौरे काही झालेले असतील त्याच्यामधून. आणि या पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिसेल की 33 वेगळ्या प्रकारच्या डिप्लोमसीज त्याच्यात लिहिलेल्या आहेत पहा. हो. 33 वेगळ्या डिप्लोमसीज लिहिलेल्या आहेत. आंबा शिष्टाई देखील त्यात आहे. हा, म्हणजे आंबा तुम्ही शिष्टाई. काय मी सांगत नाही, पण तुम्ही बघा की चीनमध्ये आपले आंबे गेले आणि अख्ख्या एअरपोर्टवर सुगंध आला, अचानक आंबा हे झालं. तो किस्सा मूळ बरोबर आहे. पुस्तकात वाचा, पुस्तक फार चांगलं आहे. पण तर सर सांगत होते तुम्हाला तसं 23 शिष्टाईचे 23 प्रकार आहेत. 33 33 33 शिष्टाई 33 प्रकार आहेत. आता आता आणखीन एक नवीन प्रकार फार इंटरेस्टिंग आहे, तो तुम्हाला सांगतो. तो आहे फिनिश डिप्लोमसी. फिनलंडमधली बरं. डिप्लोमसी जी आहे बरं. दॅट इज कॉल्ड सौनाबाद डिप्लोमसी. अरे बापरे, ही म्हणजे फार उघडी बगडी. त्यामुळे सोनामध्ये त्या ठिकाणी नसतेच फक्त ती. एक टॉवेल हा, अगदी. गुंडाळायचा आणि त्या देशाच्या याने राजदूतांनी किंवा मंत्र्यांनी तेवढंच टॉवेल गुंडाळून त्या सौनाबादमध्ये जायचं. हा. आणि त्या ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रांच्या संदर्भातले जे काही नितळपणे relation केलेल्या असतील, चर्चा. आणि असं आपण फिनलंडचं असं म्हणणं असं आहे हा. की अशा चर्चेतून त्या बहुतेक फार साधक बरं. आणि फार उपयुक्त अशाच ठरतात, असं ठरतात. फिनलंडचं एक म्हणणं आहे. अनुभव आहे, नवीन त्यांचा आहे. अनुभव आहे. नवीन आणि आहे. खरं सांगायचं म्हणजे अशा डिप्लोमसी करण्यासाठी आता लोक जास्तीत जास्त जायला लागलेले आहेत. म्हणजे आपल्याकडे कोकणात उन्हाळ्यात नावं यांना पंचावरच फिरायला लागतं, नाही तर पुलांनी जसं सांगितलंय तसं. चेष्टेचा भाग वेगळा, हा. पण सरांची ही दोन्ही पुस्तकं जी आहेत ती खरोखर मास्टरपीस म्हणावी अशी आहेत. आणि त्या पुस्तकांकडे अनेक वाचकांचं लक्ष गेलं, अनेक चोखंदळ आणि सगळ्याच पद्धतीच्या वाचकांनी त्याला दाद दिली. पण सरांचं एक पुस्तक सरांनी मला गिफ्ट देईपर्यंत मला माहीतच नव्हतं, आणि ती तुमची कादंबरी. म्हणजे मी खरंच मला कल्पना बरं. नव्हती. तर आज या आपल्या बुकब्रोच्या भागात तुम्ही जी अत्यंत उत्तम कादंबरी लिहिली आहे, आणि दिल्लीच्या भोवतीचं सगळं राजकारण, इकडचं एक म्हणजे खरं तर राजस्थान ते दिल्ली असा तो सगळा बेल्ट आहे, आणि तिकडे असलेलं स्त्री पुरुष आकर्षण असंही फक्त म्हणता येणार नाही. मी असं म्हणेन की इथे अनेक गोष्टींचा जो सौदा होतो पॉलिटिकल आणि अनेक गोष्टींचा, बरोबर या आहे. सगळ्यावरती सरांनी अत्यंत मार्मिक टिप्पणी खूप संयत भाषेत केली आहे. आणि जसं मुंबईच्या राजकारणावर सिंहासन किंवा अरुण हो. साधूंनी लिहिलेल्या त्या सगळ्या सिंहासन. कादंबऱ्या होत्या. म्हणजे हो. मला कधी ते पूर्वी विधिमंडळाच्या इथे फिरताना मला तेच पॅचेस आठवायचे. आणि मी 7वी-8वी पासून विधान परिषदेच्या गॅलरीत अनेकदा बसल्यामुळे मला ते जग माहित होतं बेसिकली. बरोबर. तर मला तसं हे करायचं. सुदैवाने दिल्लीचंही जग मला माझ्या वडिलांमुळे माहितीये. तर तुमची ही कादंबरी वाचताना आय कुड रिलेट इट. पण ज्यांना काहीही जग माहिती नाही त्यांनी तर ते हो. आवर्जून वाचा. कारण काय आहे ते, तर त्याच्याविषयी थोडक्यात आमच्या दर्शकांना काय सांगाल? काय झालंय की त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचलेशी त्या कादंबरीमध्ये 111 कॅरेक्टर्स आहेत पहा. खूप ह्यूज आहे. प्रचंड कॅरेक्टर्स आहेत. प्रचंड character. ती कादंबरी मी 3 महिन्यात लिहिली पहा. काय बोलता? हा. हे नव्हतं मला हा, अंदाज. 3 महिन्यामध्ये बापरे. ती कादंबरी लिहून पूर्ण बर, केली असते. बर. तर त्याच्यामध्ये काय की ज्या व्यक्ती त्याच्यात आहेत साधारणतः, किंवा ज्यांचं फिक्शनल म्हणून आपण मी म्हटलेलं आहे, त्यातल्या बऱ्याचशा व्यक्ती या त्या काळात होत्या. म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टर हे रिलेट करता येतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे त्याच्यामध्ये संसद आहे, एक पंतप्रधान आहेत, एक नंतर ती महिला आहे, त्यानंतर त्यांचं ते त्याच्यात एक थीम जे आहे ते पर्यावरणाचं थीम त्याच्यामध्ये बऱ्याच पद्धतीने मी हाताळलं. कारण ती पहिली परिषद जी होती ती इस्तंबूलमध्ये होती परिषद. ती बरोबर. अर्थ जी परिषद होती किंवा ती परिषद पहिल्यांदा इस्तंबूल मध्ये इस्तंबूल घेतलेली आहे. ती परिषद खरी झाली होती रिओमध्ये. आधी माझा विचार होता की रिओ बद्दल काहीतरी लिहावं. बरोबर. मी स्वतः रिओला जाऊन आलेलो आहे आणि इस्तंबूलला जाऊन आलोय. पण मला असं वाटलं की इस्तंबूल वॉज अ मच निअरर ऍक्च्युअली टू मी. म्हणून मी इस्तंबूल पासून सुरुवात केली त्याची. पण त्याच्यामध्ये खरं सांगायचं म्हणजे मी दिल्लीमधली पत्रकारितेमध्ये एक महिला पत्रकार हळूहळू राजकारणामध्ये कशी गुंतत जाते, आणि ते गुंतत गेल्यानंतर त्याचे फायदे दिल्लीमधले राजकीय नेते किंवा काय कसे घेतात, याचा एक पट ज्याला म्हणतात तसा पट, आणि त्याच्या आयुष्यामध्ये आलेल्या गुंतागुंतीचं जे आयुष्य आहे तिचं, ते सर्व आयुष्य त्याच्यामध्ये उलगडून जोडण्याचा प्रयत्न त्याच्यामध्ये केलेला आहे. त्यामध्ये पत्रकारितेमध्ये असणारी रायव्हलरी ज्याला म्हणतात, किंवा त्याच्यामध्ये असणारी मैत्री, त्यानंतर त्यामध्ये असणारे एक्सक्लुझिव्हनेस. बरोबर. म्हणजे आम्हाला बातम्या द्यायच्या त्याच्यामध्ये ठेवावं लागते, मी तुझा मित्र असलो तरी माझी बातमी तुला सांगणार नाही. एक्सक्लुझिव्ह अशा प्रकारचे जे काही हेवे देवे असतात किंवा द्वेष थोडासा असतो, ते सगळं उलगडण्याचा प्रयत्न त्यात केलेला आहे. आणि त्रिकोणी कादंबरी जी आहे त्याच्यामध्ये मला असं वाटलं की हा एक चित्रपटाप्रमाणे साधारणतः मला वाटतं ते उलगडतच गेलं माझ्याप्रमाणे. कधी कधी मी जेव्हा बसायचो तेव्हा 12 तासामध्ये 1-1.5 प्रकरण पूर्ण व्हायचं टाईप करून माझं. बर.
अशा पद्धतीने मी ते सुचत गेलं मला. वा. आणि दुसरं असं की त्याच्यामध्ये ते राजीव गांधीचं स्मृतिवन त्याच्यामध्ये आलं. ती सगळ्या गोष्टी होत्या तिथे, त्या ठिकाणी होत्या. बरोबर. त्याचा फक्त मी उपयोग केला त्या कादंबरी लिहिण्यासाठी. आणि त्यातून मला असं वाटतं की एक प्रकारचं दिल्लीतलं वातावरण हे पुढे आलं. नानासाहेब गोरे जेव्हा इथे असायचे तेव्हा नानासाहेब म्हणायचे, पहा विजय, दिल्ली ही चक्करसाप सिटी आहे. बर. चक्करछाप. हम्म. आणि त्या चक्करसाप सिटीमध्ये दोनच गोष्टी आहेत. इट हॅज गॉट डिस्टन्सेस अँड डस्ट. हम्म. हम्म. सो द पॉलिटिशियन्स थ्रो डस्ट इन द आईज ऑफ द पीपल अँड रूल हिअर. दॅट इज हाऊ यू यूज टू से. तर याच्यामध्ये कादंबरीमध्ये हेच दाखवण्याचा प्रयत्न केले की कशा प्रकारे चक्के पंजे राजकारणामध्ये असतात, कशा प्रकारे कोण कोण कोणाचा कसा फायदा उठवतो आणि त्याच्यामधून यूज काही कसं प्रकारे करून घेतो. भ्रष्टाचार असेल किंवा या गोष्टी असतील. पण आणि त्यातूनच कुठं प्रेमाचे संबंध कसे निर्माण झाले, कसं गुंतत गेलं माणूस, आणि त्यातूनही ते तिथून उभारण्याचा किंवा त्यातूनही बाहेर येण्याचा प्रयत्न करणारी ती जी पत्रकार आहे, महिला मेन जे कॅरेक्टर मेन कॅरेक्टर आहे, त्या तसा मग पट एक 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 उजवड गेला. त्याच्यात गोवा आहे, तेरेखोल आहे त्याच्यामध्ये, तर सर्व त्या ठिकाणचे जे लंडन आहे त्याच्यामध्ये, पूर्ण लंडनला गेल्यानंतर ते हाईड पार्क आहे, हाईड पार्कचं त्याच्यामध्ये, आणि बाकीच्या याच्यामध्ये जेव्हा त्या ठिकाणी जातात तिथे तुमच्या हॅरॉड्समध्ये, त्या हॅरॉडमध्ये जेव्हा जेव्हा तिथे काही जाते, तो तुम्ही ज्या ठिकाणी गेला असाल त्या ठिकाणी डोडी आणखीन डायना अगदी खाली गेल्यानंतर त्यांचे फोटो आहेत. इतर तो फोटो कुठेच नाहीये. आणि त्या ठिकाणी तिथे ती उदबत्त्या लावलेली मी स्वतः जाऊन तिथे पाहिलं. ते तुम्हाला प्रसंग एकदम असं वाटलं हे घ्यायला पाहिजे, हे आलं पाहिजे, हे आलं पाहिजे. म्हणून ते एक 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 प्रसंग मी त्याच्यामध्ये जोडत गेलो आणि मग ते प्रकरण एक 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 त्याच्यामध्ये ती वाचिनी अशी झाली. क्या बात आहे. आवर्जून ही कादंबरी वाच. अजून एक फार महत्वाची चर्चा आमची याच भागामध्ये सगळ्यात सुरुवातीपासून झाली आहे इंग्रजीमध्ये, पण ती तुम्ही जरूर बघा. कारण मी सरांना मुद्दाम 2 पहिले प्रश्न इंग्लिशमध्ये विचारलेले आणि त्यांना मी असं विचारलं होतं की सध्याचं राजकारण जे आंतरराष्ट्रीय ते सगळं कुठे चाललंय आणि त्यात भारत नक्की कुठे आहे, आपण पुढे जातोय, काय करतोय, असर्टिव्ह आहोत, अग्रेसिव्ह आहोत, नक्की काय चाललंय हे मी त्यांना विचारलं होतं. आणि त्यावर सरांनी आपल्या देशाविषयी आणि माझ्या दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात चीनविषयी अशी, कारण त्यांचं विस्तारवादी चीन हेही पुस्तक आहे, तेही सांगतो, तर तेही वाचा. तर त्याच्यात अत्यंत सरांनी दीर्घ आणि मार्मिक टिप्पणी केली आहे, ती याच एपिसोडच्या सुरुवातीला जरूर तुम्ही बघा. सर पुन्हा एकदा तुमचे खूप मनापासून आभार. फार मस्त वाटतंय आज. आणि सगळ्या दर्शकांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. बुक ब्रोवर तुम्ही प्रेम करताय तसंच करत राहा. अशूच ट्यून्स अद्याप केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि विजय सरांची सगळी पुस्तकं वाचा आणि आम्हाला फीडबॅक द्या. बाय बाय. मजा आली. येस.